Ich werde Sie feuern. Dieser Ort braucht Ihre Einstellung nicht. Ich mache nur meine Arbeit. Sie halten sich nicht an meine Regeln. Sie können mich nicht ohne Grund feuern. Ich entscheide hier, wer bleibt. Und ich werde diese Diskriminierung melden. Sie machen einen Fehler. Der Fehler ist nicht meiner. Da stero som men eins Krankenhaus fürs verbert oft ein tiefer Spannung. Einen stillen Kampf nicht nergigen Krankheit, sondern auch gegen systemisch Vorurteil. In den stillen ehrwürdigen Hallen, da der Heilung geübt sind, missbrauchen manch Menschen ihr Macht nicht zum Wohl der Patienten, sondern zur Kontrolle. Dies ist die Geschichte ein solchen Manns, der Vorgesetzten Thomas O'Connell. Dessen Akt MIT wirsen formellen Beschwerden wegen Belästigung am Arbeitsplatz die Rassistischer Diskriminierung schon lang, vor seiner letzten, Karriere binnen Aggression ein, bin Ruhens Bild sich nicht. Sein Ziel. Dr. Anja Sharma, eine Frau MIT unbestreitbaren Qualifikationen, legendärem Engagement die einer Führungsposition, die O'Connells tiefsitzenden Vorurteilen Frage stellt. Sie war EIN look für der Exzellenz, EIN beweis für die Leistungsgesellschaft. Doc O'Connells Augen war ihr Brillens ein Beleidigung. Beaver war fortfahren. Was schauen Sie zu? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar tilen CES UNSMIT. Engagement motiviert unser Arbeit die Ehrener UNS deren. Das dies Geschichten weit über den Baldskirm hinauswirken. Gemeinschaften berühren die dringend notwendig Gespräch entstoßen. Es war EIN Clara Herbst Morgan in Harmony, Ohio, und dem diver heißing ein sonnigen Tages MIT der Nachtwarhanden in cool der Morgendämmerung campt. Im Inneren der Whitelaufigen, Hochmodern in Harmony General Hospital lag der Duft von Desinfection smittel die frisch gebrühtem Coffee in der Luft. Die Lookstoffen some klinische Physik die Warfen EIN Grells liegt auf die Polyurten Linolumbiden. Dies war Dr. Anja Sharma's Reich. Genauer gesagt die Intensive Station. Wo stetem Leben die Tad jing die Jid, Entscheidung überleben die Tad entschieden kani. Dr. Anja Sharma war nicht nur Krankenschwester. SIE war ein beeindruckende Persönlichkeit. MIT einem Doktortitel im Pflegemanagement von der Johns Hopkins University die über 15 Jahren engagter Arbeit hat sei. Sich im Harmony General Hospital bis zur Leitung der Intensive Pflege Hocharbeit. Borough, Geschmack MIT Jaramen Auszeichnungen, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung Ohio Nurse of the Year, von 2021 die Rungen für ihr veröffentlichten Forschungsarbeiten zur Patientenzentrierten Pflege, sowie von einer Karriere, die Aufleistung, unermüdlichem Einsatz die einem unerschütterlichen Engagement für ihren Beruf beruht. Sie hat zahlreiche Initiativen angestoßen, die Wiederaufnahme von Patienten 12% senkten, die ein Wegweisens Mentoring-Programm für junge Pflegekraft einführt, das zum Vorbel für Krankenhäuser in der gesamten Region wird. Collegen die Mitarbeiter verurteilt sei nicht nur für ihr Fachkompetenz, sondern auch für ihr Mitfühlen führen die ihr Fähigkeit, selbst die komplexesten medizinischen Krisen MIT ruhiger Autorität zu bewältigen. Sie hat sich ihr Position Schritt für Schritt durch pure Intelligenz. Hinab die einen unerschütterlichen Ethischen Kompass verdienen. Auf der anderen Seite der Organogramm stand Thomas O'Connell, EIN Langjarger Vorgesetzter in der Verwaltung, dessen Amtszeit nicht von Erfolgen, sondern von einem beständigen, musterproblematischen Verhaltens Gespräch war. Sein Akbeter in einer Ermittlungsabteilung war EIN Dix Dossier Walle Beschwerden, die das erschreckende Bild eines Manns zeichneten, durch seine Autorität regelmäßig missbraucht, insbesondere gegenüber Mitarbeitern AUS Minderheiten. Das Muster war eindeutig. 2017 wurde gegen O'Connell erstmals ein formell Beschwerde wegen verbaler Belästigung eingereicht. Nachdem die junge Krankenschwester Maria Rodriguez wegen eines kleinen Bürofellers öffentlich beschimpft als vor Patienten die Kollegen zum Wien Gespräch hat. Der Vorfall wurde nach einer oberflächlichen Entschuldigung O'Connells ALS Missverständnis abgetan. Doch die Verheerenwirkung auf die Arbeitsmoral des Teams war deutlich spürbar. Einschwör wegen der Vorfall ereignet sich 2019, ALS O'Connell beschuldigt wird, im Streit bis exciten ein rassistische Beleidigung gegenüber der Familie einer Patientin, einer älteren afroamerikanischen Frau, Gosser zu haben. Zugen bestätigten die Aussicht der Familie. Werfen ein intern Verwirrung die an Verpflichtens Diversity Training folgten,
Über das O'Connell sich berichten Zufalls warendische Lungen lustigmat. Die Family Erwag recklich Schritt. Entschied sich aber letztendlich aufgrund motionalen Belastung dagigen. Any 2020 Tit Dan Ian ungerechtfertigt Disziplinarverfahren gegen Dr. Kenji Tanaka einen Haken Jisehin asiatisch-amerikanischen Arzt. Uni Erfen DBI falsch Entschuldigung in Wiegen and Jebelcher Insubordination aufgrund eines der Minkenflicks. Dr. Tanaka kann MIT Unterstützung der Arzt der Gremiums der Krankenhauses UND der Gurkschaft O'Connells Haltlus Entschuldigung erfolgreich abwehren. Erlichjedig über irreblichen beruflichen Stress UND einen Imageschiden. Der Vorfall verduttelt O'Connells Niegang, Giesel gegen Person Vorsigen. Die ALS Bederhung warnem oder die Schlichtweg nicht Machte, oft aufgrund ethnischen Zugrigkeit. Nur wenig Monat vor seiner Konfrontation MIT Dr. Sharma thult ein anonym der Personalabteilung der Krankenhauses einen beunruhigenden Trend. Überproportional viel Mitarbeiter AUS Minderheiten berichten von unliebsamen Schichten, bewegerten Weiterbildungsmöglichkeiten UND Microaggressionen, alles am Faktoren, die MIT O'Connells Ständigkeitsbereich korrelierten. Obwohl damals kein direkter Zusammenhang eindeutig bewiesen werden kann, liefen die Daten ein Duster Vorenung. O'Connells Vergangenheit bestand nicht nur AUS einer Reihe von einzufallen, sondern AUS einem klaren, sich finden Muster von Vorurteilen UND Machtmissbrauch. Das von einer Institution. Die sich ihren eigenen in Mangeln offenbar nicht stellen wollt, konsequent ignoriert oder nur unzureichend thematisiert wird. Die Bühnen war bereitet für eine Konfrontation. Die den Schein von Professionalität, so reißen UND den, der liegenden Verfall offenlichen so. Auslöser der falschen schweren Konfrontation war einer fundien Beschwerde, die diskret über das intern anonym Meldesystem der Krankenhauses eindreich wird. Die Weg UND Haltlus Entschuldigung lautet auf grob Insubordination UND Pflichtverletzung gegen Dr. Anja Sharma. Word vorgeworfen, EIN-Protokoll für kritisch Patienten absichtlichem Gangen zu haben. Die intern Sicherheitscenter leitet die Meldung direkt an Supervisor O'Connell weiter, der anstatt ein Oblich, diskret Untersuchung einzuleiten, deren eine Gelegenheit sah. Ihm ging es nicht die überprüfende Behauptung, sondern die Bestätigung seiner vorgenommenen Ansichten. Dr. Sharma, die von dem sich zusammenbraunen Sturm nach nichts an, ging urgent Morgenroutine nach. Sie mat ihr Visit auf der Intensive Station, Michellos weißer Leberkittel bildet einen starken Kontrast zu den hellblauen OP-Kitteln ihres Teams. AM bet eins Patienten verwut SIE-Kurs, die Stern in konzentrier Falten gellet. UND studierte kribbisch die Akten auf einem Tablet. Anschließend senwan SIE sich dem neuen Assistenzarzt Dr. Ethan Kim zu UND erklärt in geduldig die Feinheiten der Beatmungstherapie MIT ruhiger, aber bestimmter Stimme. Ihr Tätigkeit war alltäglich, legitim UND absolute Delos. Sie schlicht UND einfach, ihr Arbeit, UNDs war hervorgehend. Doch für manch sind Fakten zweiträngig gegenüber Vorurteilen. Sollten beamed oder, in diesem Fall, vorgesetzt wirklich sein, Qualifikation in UND Entschuldigungen gründlich zu überprüfen. Beaver SIE disziplinarisch Maßnahmen einleiten, insbesondere gegenüber hochrangigen Fatschkraften? Oder verleiht alien das Vorliegen einer Beschwerde uningeskränkte Befugnis? Die Konfrontation begann abrupt. O'Connell, dessen Gesichtsausdruck kaum verholin Feindseligkeit variiert, ging direkt auf Dr. Sharma im geschaftlichen Fleur vor der Intensive Station zu. Dr. Sharma begann MIT Scarfer Stimme, die das Leis General der Station durchdrang. Ich hab ein Schwerwiegenden Beschwerde bezüglich Verhaltens heute Morgen erhalten. Dr. Sharma, sichtlich überrascht, antwortet ruhig. Herr O'Connell, ich versichere Ihnen, ich hab alle Vorgaben eingehalten, worüber genau sprechen wir. Stell dich nicht so an. Spottet O'Connell UND ignoriert die neugierigen Blick der verbeighenden Krankenschwestern. Es geht den Fall Miller, die Umhang der Standardwürfern. Ein klarer Verstes. Der Fall Miller, fragt Dr. Sharma MIT ruhiger Stimme, obwohl ein Anflug von Empörung über Gesicht huscht. Herr O'Connell, ich persönlich habe den Fall Miller betritt. Die Entscheidung wurde dokumentiert.
Von behandelen arst genemight UND en sprach den richtlinien für weiter Lebenser Hall 10 Maßnahmen. Hier, sag sei UND Zager Tabelherwehr, kann ich Ihnen die Einträge MIT Zeitstempel, die unerschütterte Arsch UND sogar die Liv-Telemetreden Zagen, die den sofortigen Eingriff rechtfertigten. O'Connell winkt ab, das kann jeder falschen. Dies digitalen Aufzeichnungen lassen, sich like manipulieren. Ihr schicken Abschluss oder ihr Protokoll. In Michigan nicht. Ich habe ein Bestwort. UND die ist so schwerwiegend, das ist sofortiges Handler fordert. Sofortige Maßnahmen? Fragt Dr. Sharma MIT verharrte Stimme. Worf basier das? Auf einer anonymen Behauptung, da im direkten Widerspruch zu überprüfbaren Patientenden UND arslichen Anordnungen steht, stellen sie min berufliche Integrität und den geringsten Beweisen frage. Ich stell ihr Autorität in Frage, Dr. Sharma, Enkenit O'Connell, trat nahe UND sein Stimme word louder. Sie glauben wohl, Doktortel mag CNN greifbar? Das Tuden nicht. Ich leite hier mit ein Disziplinarverfahren ein. Ich hab die Befugnis, CMIT sofortiger Wirkung zu suspendieren. Inzwischen hat sich ein klein Menschenmensch versammelt. Dr. Kim, die Assistenzärztin, die SIE betritt hat, stand MIT auf gerissen Augende. Mehrere Krankenschwestern hatten ihr Arbeit unterbrochen. Ihr Gesichtsausdruck spiegelten Schock UND Besorgnis weiter. Selbst ein Horgereins Patienten, der Jespen auf Neuigkeiten Wortit, hat sich umdreht, die sich Suspitzen sehen zu beobachten. Die sterile Atmosphäre der Krankenhauses war plötzlich von Spannung erfüllt. Die ruhige Professionalität durch O'Connells aggressiven Tonfall Jaws zerstört. Dreht ALS O'Connell nach seinem Telefongriff, vermutlich den Sicherheitsdienst zu rufen. Durchbrach ein ruhig, autoritär Stimme die still. Mr. O'Connell, das Jenig Volkeman. AMND de Fleur stand Eleanor Vance. Die Personalgefen de Krankenhauses, flankier von zwei Sicherheitsmitarbeitern. Sie war von einem besorgten Mitarbeiter alarmiert wardens, der den Beginn der Auseinandersetzung beobachtet hat. Vances Blick war unerbittlich UND direkt auf O'Connell gerichtet. Herr O'Connell, ich fordere Sie auf, unreserviert Krankenhausweis UND ihr Zitritzgard abzugeben. Sie wurden de Galan verwiesen. O'Connell klappt der Mund auf. Was, das können Sie nicht machen. Ich möchte, Doktor min Arbeit. Zui ren aufgeben Jehoren nicht öffentlich belastet Gungeon. Haltlose Entschuldigungen oder der Versuch. Ein Hauptschatz Mitglied der Führungsriege und Ordnungsmasses erfahren zu suspendieren. Sag Frau Vance emotionlos. Die Stoßways sofort. Die Sicherheitsbeamen traten vor, ihre Anwesenheit war ein stiller, unmissverständlicher Befehl. Die Confrontation, so plötzlich es begonnen hat, war bindet. Die unmittelbaren Folgen waren schnell UND entschieden. Innerhalb weniger Minuten wurde Thomas O'Connell AUS dem Harmony General Hospital escortiert. Ihm wurde der Zutritt entsigen. Sein Befugnis wurden ihm erberken. Zurück blieb ein Luki, was souverän schadlich Präsens geherrscht hat. Dr. Sharma war erschüttert. Word aber von Frau Vance UND dem Geschaft für de Krankenhauses Beruheit. Die sich persönlich für das unschürlich Verhalten Vorgesetzten entschuldigten. Doch die Auswirkungen von O'Connells Handlungen begannen sich erst jetzt auszubreiten. Dieser Vorfall, der Nickner von den umfangreichen Abwicklungskammers der Krankenhauses, sondern auch vom Handy einer mütigen jungen Krankenschwester aufgezeichnet wird, die zweithafter Auseinandersetzung diskret gefilmt hat, verbreitet sich Rassen in den sozialen Medien. Das ungesknitten UND unbearbeitet Videomaterial seit O'Connells aggressive Haltung. Sein Abweisen in Handgessen UND sein offenkundig Missachtung von Dr. Sharmas Fakultur Witterung. Unter dem Hashtag Justice für Anja veröffentlicht. Ging das Video viral UND errt in weniger ALS 48 Stunden über 20 Millionen Aufruf. Es trendet auf nationalen Plattformen. Nachrichtensender Griffen die Geschichte auf. Verstarten die Aufmerksamkeit auf Dr. Sharmas Leidensweg UND deckten die systemischen Problem im Harmony General Hospital auf. Der fettliche Aufschrei war enorm.
Tausend vor den O'Connell Sofrage entlassen UND ein gründlich Untersuchung der Personalpraktiken der Krankenhauses. Dies wirft einen entschieden Frage auf. Sollten Führungskraft, den rassistisches oder diskriminierend Verhalten nachgewiesen wird, unabhängig von Deinzeit oder für Disziplinarmaßnahmen automatisch entlassen werden, ein unmissverständliches Zeichen gegen Vorurteile zu setzen? Unter enormem öffentlichen Druck UND angesichts einer drohenden PR-Katastrophe veröffentlicht das Harmony General Hospital eine Erklärung. In der O'Connell Verhalten verteilt UND ein intern Untersuchung angekündigt. Dies reicht jedoch nicht aus. Dr. Sharma reicht MIT Unterstützung der renommierten Bergrechtskanzlei Parker and Associates ein umfassende Klage gegen Thomas O'Connell UND das Harmony General Hospital ein. Die Vorwürfe waren weitreichend. Rassendiskriminierung. Feindseliges Arbeitsumfeld. Die vorsätzlich Zufügungszielischen Lage UND ein eklatanter Versus der unrechtmäßigen Kündigung. All dies verschärft durch das Gerlander Samis der Krankenhauses. O'Connell's dokumentiertes Missbrauchsmuster zu den. Der Rechtsstreit war erbittert. Doch angesichts der unbestreitbaren Beweis. De virulent Videos. O'Connell's umfangreicher Disziplinarakt UND Dr. Sharmas tadellose berufliche Laufbahn. Kann das Krankenhaus schnell die Sinnlosigkeit eines langjährigen Camps. Innerhalb von 6 Monaten wird eine Einigung erzielt. Das Harmony General Hospital sollte Dr. Anja Sharma die, beispiellos Summe von $5 million. Es war die Hochstgemals im Bundestag gesollte. Entschädigung in einem Fall von Diskriminierung im Arbeitsplatz. Ein schwindelerigen Summe. Die schwere Unrechts UND die Mitschuld der Krankenhauses in der Schaffung eines Umfelds, in dem solche Vorteile gedeihen konnten, verdeutlicht. Für Thomas O'Connell waren die Konsequenzen unumstößlich. Sein Kündigungsschreiben, ein unmissverständliches Dokument, das schnell öffentlich wird, ließ kein Fragen offen. Verhalten am 17. Oktober stellt ein grobes Fehlverhalten dar. Einen schwerwiegenden Versus gegen die ethischen Standards der Harmony General Hospital UND hat dem Ansehen, UND dem Betrauer der Einrichtung, in der Öffentlichkeit irreparablen Schaden zugefügt. Arbeitsverhältnis wird MIT sofortiger Wirkung bindet. Darüber hinaus leitet die staatliche Aufsichtsbehörde für Pflegeberuf aufgrund seines eklatanten Machtmissbrauchs UND diskriminierenden Handelns ein Verfahren zur Berkennung seiner Berufsleistung ein. UND bindet damit sein Karriere im Gesundheitsmanagement. Wird nicht einfach nur entlassen, wird beruflich ruiniert. Ein Fall seiner ungegelten Vorteil, UND der Verspäteten Verantwortung der Einrichtung. Wochen nach der Einigung hielt Dr. Anja Sharma vor einer wohlbesetzten Pressekonferenz ein eindringlich Rede, die weit über ihr persönlich Leidenschaftliche hinausging. Ihr klar, resonant Stimme halt weiter von der schwer Erfahrung. Was mir weiterfahren ist, klar sei UND Lisa Wren Blick über die versammelten Journalisten schwiefen, war kein Einzelfall. Es war der Hochpunkt eines Systems, das Vorurteil schüren ließ, das einen Mann schützt, der sein Macht systematisch missbraucht. UND das erst dann entschieden handelt. ALS der öffentlich Aufschrei ist da zu zwang. Wenn mir, einer erfahrenen Akademiker in MIT Doktortitel, jahrelänger hingneb UND zahlreichen Auszeichnungen. So etwas passieren kann, welch Hoffnung bleibt dann für all Gene, denn nenn mein Ressourcen, mein Plattform oder mein Fähigkeit, sich zu wehren fehlen. Wird wehren ein Vernichten Anklage, ein Wecker für alle, die Gemals Diskriminierung im Arbeitsplatz haben. Sie sprach nicht nur für sich selbst, sondern für uns andere, deren geschickten NIE die Schlagzeilen richten. Aussicht lost ein wichtiges Debatt über Verantwortlichkeit im beruflichen Umfeld aus sollte ein Vorfall dieser Tragweite, der tiefgreifende systemische Mangel in einer großen Gesundheitseinrichtung aufdeckt. Automatisch ein bundesweit Untersuchung der Personalpraktiken der Krankenhauses UND seiner Einhaltung der Antidiskriminierungsgesetze nach sich sehen? Nach öffentlichem UND juristischem Druck leitet das Harmony General Hospital ein unabhängig intern Untersuchung ein, die von einem externen Expertengremium für Berger begleitet wird. Die Ergebnis der Untersuchung waren vernichtend. Sie deckt ein Reihe systemischer Mängel auf. Unsere Challengen zum Thema Vorurteil, die größtenteils nur formeller Natur waren UND nicht durchgesetzt wurden, chronisch Mangel und Aufsicht über Vorgesetzt,
insbesondere solche MIT einer Beschwerde History. Ein unzerreichens UND auf ein schüchternes Beschwerdemanagementsystem, das mal Dungeon verhindert. UND ein algejen wordage Kultur der Straflosigkeit, die es problematischen Person wie O'Connell ermöglicht. Jahrelang unhindert zu. Adren. Die Untersuchung kim zu dem Schluss, dass dies Mangel ein Umfeld schuffen, das Diskriminierung begünstigt UND die Grundsatz von Fairness UND Gleichbehandlung untergrub, zu den nennen sich das Krankenhaus angeblich bekannt. ALS Reaction darauf kundigt die nach dem Rücktritt des Geschäftsführers einsetzt neue Krankenhausleitung weitreichende Reformen in. Da zu gehorten Verpflichten jarlische Lungen zum Thema Vorteil, für alle Mitarbeitenden MIT-spezifischen, praxisorientierten Modulen für Führungskraft. Die Einrichtung einer unabhängigen Ombudsstelle, die direkt dem Verwaltungsrat unterstellt, ist UND alle Diskriminierungsbeschwerden vertraulich bearbeitet. Überarbeitet UND transparent Beschwerdewer von Zoom, Schutz von Hinweisbern. So die Verpflichtung zur Einführung von Diversitätsquoten in allen Führungspositionen. Ein. Belegschaft zu schaffen, die Bevölkerung der SIE die tatsächlich widerspiegelt. Dies wären kein bloßen Empfehlungen, sondern verbindlich Verpflichtungen, deren Einhaltung vom Staat UND von Bürgerrechtsorganisationen überwacht wird. Die Gestik von Dr. Anja Sharma UND Thomas O'Connell ist ein eindringliche Mahnung, das in bestimmten Systemen Vorteil alle bewies, alle Qualifikationen UND jeden gesunden Menschenverstand außer Kraft setzen können. Sie verdeutlicht, wie tiefer Wurzel Vorteil, gepaart mit unkontrollierter Macht, Carrierin, rough UND Menschenwert zerstören können. O'Connells Karriere, die auf ungelassen Beschwerden basiert, Zerbrach schleißlich unter der Last seiner eigenen Intoleranz. Das Krankenhaus, das sich souverän Sicherheit georgen hat, war gezwungen, sich MIT seinen institutionellen Versäumnissen auseinanderzusetzen, wozu rebellichen finanziellen Strafen UND einem dauerhaften Imagesten führt. Doch die waren kostenreichen weit über den finanziellen Bereich hinaus. Es geht den Virtuensverlust, die abschreckend Wirkung auf die Genigen, die sich AUS Angst vor Pressalien nicht äußern, UND den ständigen Kampf gegen die heimtückische Natur systemischer Ungerechtigkeit. Was ändert sich jetzt? Reichen 1 Million schweren Schädigung UND einig wenig neue Richtlinien wirklich AUS, die tiefer wurzelten Vorteil zu beseitigen, die soviel Institutionen durchdringen? Oder werden dies Reformen die Problem nur kaskieren, bis der nach Skandal ausbricht? Wir müssen mehr ALS nur reactive Maßnahmen fördern. Wir brauchen proaktiv, systemische Reformen. Was meinen Sie? So die es ein unabhängig, bundesweit Prüfstelle für alle Diskriminierungsbeschwerden am Arbeitsplatz in kritischen Sektoren wie dem Gesenheitswesen geben, MIT-Bundsbefugnissen zur Verhängung von Strafen UND zur Anordnung von Reformen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren unter MIT. Dies Gestik handelt nicht nur von einem Vorgesetzten, einem Krankenhaus oder einem Opfer. Sie betrifft uns alle. Sie handelt vom Kampf für Gerechtigkeit, für Gleichberechtigung UND für ein Welt. In der Leistung UND nicht Vorteil über Chancen entschieden. Wir geben nicht auf, bis jede Stimme gehört UND jeds Unrecht aufsteckt ist. Ihre Unterstützung hilft UNS, dies wichtige Arbeit fortzusetzen. Bitte liken Sie dieses Video. Teilen Sie es in Ihren Netzwerken UND abonnieren Sie unseren Kanal, weiter Geschichten zu sehen, die Wahrheit eines Licht bringen UND währendwörtlich Kiet fordern.